Good morning children. How are you children? Okay children, I am taking EVS, isn't it? So welcome to my EVS class students. So in the previous class we have completed some part of the lessons are remaining. Okay. So that lesson I am going to continue. Okay. What's that lesson children? Tell me. Yes, that is learn map, no directions. Is it? Learn map, no directions. We already know about the direction and how we can locate or we can draw the map using the directions and then yes. So what is that? Using the some measurements. Is it? So I have explained about the Yashmi. Is it? She is also studying in your class. She is also 4th standard. Is it? She draw her classroom map using the direction. Is it? With the help of the directions. Okay. And also she locate all the what are the things that is present in her class, in our classroom. Which are that? For example, window, then door, table, chair, blackboard. Is it? So we also draw. So we also draw your classroom. Isn't it? In the previous class, we draw our classroom map. Okay, children. Do you know the children about centimeters or inches? So, if a vast area, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸನ್ನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀಜನನ್ನು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗನ, ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೀಟರನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ any vast area. We can draw the map of that a particular area. Alva? So that means all the maps they have is centimeters or inches. So these are the units of measurements. Okay. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ centimeters or inches. These are the units of measurement. All the maps have centimeters or inches. The unit of measurement. Okay. I hope you all understand. So children, next. So this is what is that? Centimeters or inches. So these are the units of measurement. So this units of measurements are used to draw the maps. Okay. So do you know about the world map, children? So that is the map of our earth. World map is the map of the earth. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭೂಪಟ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಭೂಪಟ. So that is the map of our earth. Okay. World map is the map of our earth. Map of the earth. So next one. So one can easily understand the physical features and then land route. And then we can easily understand the populated areas with the help of the map. That's the use of the map. So children, so what is the use of the map? By knowing by studying the map,
So we can understand, we can know. So which area it is more populated, which area is or which place is less populated, and also physical features. What is the meaning of physical features? So physical features ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ನದಿ ಇದೆ, ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂದ ಆ ಏರಿಯಾದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ರೂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೊಕೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ by studying or with the help of the map. And also populated areas, population you know. So ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in which state it is more populated or which country it is more populated. ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ? with the help of the map. So one can easily understand the physical features, the land routes and the populated areas with the help of the map. One can easily understand the physical features. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನದಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್, with the help of map. Okay, so next one. So next point. So do you know the children longitudes and then latitudes? See here. So this is the earth. The line drawn like this. It is a vertical line. Is it? So this line is called as longitudes. You also learning third standard, is it? So this line, it is vertical. Sorry, it is horizontal lines. So this line we call as latitudes. It is drawn on the, yes, it is an imaginary line. It is not drawn on the earth. It is an imaginary line. I know you are studied in the third standard. Longitudes and latitudes, so they are the imaginary lines. They help to form the grid on the map. So these lines, these longitudes and latitudes, they help to form the grid on the map. What is the meaning of grid? So a grid means a network of evenly spaced. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ evenly spaced line, evenly spaced vertical, yes sir, vertical and then horizontal lines. So they are used to locate or to know the or to identify the locations on the map. Okay, a grid means it is a network of evenly spaced horizontal and vertical lines.
So it is used, these lines are used to identify the location on a map. Okay, so on the place only. So it is, grid means it is like look like a network of this lines. Network of is vertical and then horizontal lines, but it is evenly spaced. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. evenly spaced lines, that is called as grid. That is called as a grid. What is the use of this is grid or these lines? These lines are drawn, they are imaginary lines, to know, to identify the locations on the map. So for example, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನದಿನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, isn't it, the location of the map. Okay, the location on the map. So longitudes and latitudes, they are the imaginary lines help to form the grid on the map. Grid means, so these lines, these imaginary lines are used to identify the location of a particular thing, particular place on the map. So Mysore, for example, Mysore illu barutte anta iಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am giving example. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಲ್ಯಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೈನ್ಸ್ with the help of this line. So that is called as the grid. So that means longitudes and latitudes, they are the imaginary lines help to form the grid on the map. They are helps, this lines helps to form grid on the map. Longitudes and latitudes, the imaginary lines. Imaginary means you have to ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ help to form grid on the map. Okay, then there are different types of the maps. So number of maps are available. So which are good? For example, physical map is there. I know about this physical map shows the physical features of the land. So that map called as physical map. So then soil map. Soil map means what type of the soil is there in that region. So a map ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಮಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮರಳ ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ. We can understand if you know the soil, if you get the soil map. So these are the types of the map. Another one is weather map. So you know weather. So ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾ, ಹಿಮನ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಇರುತ್ತಾ. So this is called as weather map. So train route map. What does that mean? Train route. So ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. So there are different types of the maps. For example, physical map, soil map, weather map, and another one is train route map. Okay. There are different types of
For example, physical map. Another one is soil map. Next one is weather map. Train route map, etc. Okay. So next one is, it is believed that. So you know about the Egyptian and Greeks. So Egyptian kings, they also used the map to know, they draw the maps. Why? What is the purpose of using that map, or to draw the map for that kings, for Egyptian kings? To know the regions of their rule. So ಯಾವ ಪ್ಲೇಸನ್ನು, ಯಾವ ಜಾಗನ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯನ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆನ, ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So children, you know, in the films, in TVs, in some stories, you learn or you also heard about the kings, is it? So they make their own rule in that or in their kingdom. So Egyptian kings also, they make the rule on their region, on their kingdom. Okay. So different regions, they make their rule. To know that region, the kings, they draw, the Egyptian kings, they also draw the maps. Okay. And also the Greeks, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಅದು ದೇಶ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಡ್ರೀವ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ earth. Who drew the map of the earth? Yes, Greeks. They drew the map of the earth. When they drew that map of the earth, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ? So yes, 540 ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 540 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಎಸ್, ಗ್ರೀಕರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ, ಅವ್ರು ಆ ರಾಜರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾವ ರೀಜನ್ನ ನಾವು ಆಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ Egyptian kings used to draw the maps to know the regions of their rule. And the Greeks drew the map of the earth in 540 BC, before Christ. There is no place, that's why I am writing here 6th point. It is believed that. That means, so ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಂತ, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. It is believed that the Egyptians used to draw the map to know the regions of the rule. Okay. And the Greeks
map. They drew the map. Map of the earth in 540 BC. BC means before Christ. Okay. So what is Egypt? What is Greek? So you know which is our country? Is India. So like that, Egypt is a one country. So Egypt ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ, ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜರು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಡ್ರಾ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ 540 BC. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 540 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಪನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay children, do you understand from this lesson? So we are understand about a map of different regions. Okay, centimeters or yes inches, these are the units of measurements. measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ we can easily understand the physical features, and then so land routes, and then populated areas with the help of the map. Alva? Then longitudes and latitudes, they are the imaginary lines. With the help of these lines, so that means this imaginary lines, they help to form the grid on the grid on the map. So ಈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಗೂ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಯಾವ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. For example, physical map, okay, soil map, weather map. Another one is train route map. Is it? So it is believed that the Egyptians, they are used to use the map to know the regions of their rule. Okay, and even the Greeks, they also draw what type of the map? They draw the earth map in 540 BC. Okay children, I hope you are all understood what I am explained today. If you have any doubt, call me. Thank you children.